Всем привет! С вами передача «Пилот на плюс». И сегодня мы снова пытаемся взлететь с воды. Amphibious Flight. Я уже в этот раз подготовился, в прошлый раз мне удалось взлететь. Вообще сам по себе взлет с воды немножко тяжеловат в том плане, что появляется внизу, то есть на поплавки, они касаются воды, возникает тяга, мы теряем мощность, мы взлетаем медленней. Во-вторых, если одна из наших поплавков, один из наших поплавков все еще в воде, то есть задевает его типа волна, нас тут же поворачивает. В общем, это очень-очень муторно. Welcome aboard. Need help? Use help tutorials. Так, как там было? Один. Hello. Кстати, видите слово Roger? Я узнал, я смотрел видео, по-моему, или что-то, да, я смотрел видео, где рассказывалось, откуда это выражение взялось. Вы можете, кстати, тоже на ютубе посмотреть, если хотите. Очень полезно будет, я думаю. Так, Amphibious Takeoff. Ой, гадство. Я так сосредоточился на взлете, что забыл, что там после взлета надо еще и вообще-то постараться добиться стабильного полета. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Так, в какую сторону нас тянет сейчас? Please go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W, then Да, release нас the тянет main вперед anchor. сейчас. When Надо ready, release сейчас, the marine чтобы anchor дернуло under обратно. Вот нас backslash дернуло marine обратно. parameters backslash. И мы быстро-быстро вырубаем этот... подожди. Дернуть обратно. Поплавок. Вот, дернул обратно нас. И мы убираем его. И мы быстро-быстро заводим. Hit the battery master switch to turn it on. Раз, два, Start the engine. три. Быстрее, быстрее, прайм. Пока нас не завернуло. Start the engine. Да пытаюсь. Подожди ты, кукла Вуду. Я пытаюсь попасть. Тьфу ты, гадство. Так, поворачиваем туда, включаем огонь. Кстати, поплавочки я вам покажу чуть позже. Они сзади. Надеюсь, после пива не будет сильно колбасить нас самолетик. А что, он с черешней, что ли? Ну, сегодня мы точно должны взлететь, уже надоело. Это задание. Там тяжело что-то далось. Так, куда тормозить? Чуть-чуть влево. Continue taxiing towards вправо. runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Врубаем на самолетику дамаг. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Turn left to line up on a takeoff course of 043. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043.
Так. Подходим к старту. Готовим наш джойстик. Делаем глоток. Выравниваемся. Кстати, как я понял, не надо следовать прям ее указаниям. Надо просто, когда он говорит full throttle, нужно просто достичь того. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Let the aircraft lift off at 65 knots. Как так? And straight out on heading 043, 600 feet per minute. Ладно. Gently raise the nose. Блин, это крыло меня все-таки прикалывает. Где поплавок? А вот, видите, нас тянет вперед. Сейчас надо дождаться, пока он дернет его назад. Вот. И теперь мы можем... Start the engine. Микстура. Start the engine. Нет, ты тварь! Как? Я заранее сделал, что ты... Start the engine. Какого фига он врезался в эту хрень? Опять. Please go through your pre-flight determined taxi route to runway 4. You can release the mooring anchor. And ready or release the mooring anchor under /mooring parameters /. Давай дергай назад. Ну. Вот дернула. Нет, нас все равно тянет вперед. Он чуть назад. Давай, ну. Веревочка. Скорость ветра 6, 7, 8, 9. Нифига себе. Неужели там такая длинная веревка, что его так далеко утягивает? Вот, нас потянуло назад. Click the battery master switch to turn it on. Start the engine. Блин, нас все равно уносит в эту сторону. Собака, ну что за фигня? Вау, это было прикольно. Ну давайте попробуем, раз он нам... какого фига? Я же убрал его. Веревка назад. Не могу я стартануть engine пока с этой веревкой долбаной. Давай заново. Какое же жесткое упражнение. Я, конечно, понимаю, что каждое упражнение должно быть сложнее с предыдущего, но, блин.
Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight determined taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under Так, backslash нас mooring тянет назад. parameters Быстрее, быстрее, backslash. быстрее. Мурим, выбираем галочку тырц. Click the battery master switch to turn it on. Start the engine. Вправо, 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 гад! Вправо! Lower water rockers for better control shift plus R. Может, пролетели, прошли сквозь? Нет? Turn avionics system Вау, power switch нас on. перевернуло. Точно. А, вот, кстати, сейчас покажу вам. Видите вот эти сзади две штуки? Он вот Shift ASR, вот она, двигает. Это, как это по-английски фин, по-русски не поплавок, а забыл. Типа парус, рыбы. Короче. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight determined taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. Oops. When ready, release the mooring anchor under backslash mooring parameters backslash. Click the battery master switch to turn it on. Start the engine. Start the engine. Упс. Нет, тварь, он опять врезался. Стоп. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight determined taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under backslash mooring parameters backslash. Направление 150. Click the battery master switch to turn it on. Start the engine. Lower water rockers for better control shift plus R. Turn avionics system power switch on. Сейчас я включил, все. Движемся. Не врезайся, гадина. Water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. You're off course. To reach the runway, turn to the right following your heading fog. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Gingerbread. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Давай, давай, в этот раз я должен взлететь. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold.
Turn left to line up on a takeoff course of 043. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Ready for takeoff. Smoothly apply full power. Control direction using rudder. Apply full throttle for takeoff. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. You are heading too far left. Неужели Turn там right опять slightly это to летает? heading 043. Сегодня никто не летал сверху. Может, переворачивает опять. Слишком рано переворачивает причем. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight determined taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under / mooring parameters /. Нормально такое. А? 20 градусов должны быть? Упс. Косяк. Да ты... Двадцатка, да? Да. Я бы не додумался. Вот как полезно пиво бывает. Так, сейчас нас должно потянуть назад. Мы можем убирать якорь. Угу. Flip the battery master switch to turn it on. Собака, ну почему опять сюда тянет? Муринг. Close. Flip the battery master switch to turn it on. Он сейчас врежется опять в эту дрянь. Flip the battery master switch to turn it on. Нет, он врезался в нее. Flip the battery master switch to turn it on. А у Cessna нету реверс двигателей, как у, скажем, какого-нибудь этого.
Ах, Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. кажется, нам нужно 20 Please градусов. go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under / mooring parameters /. Куда он сейчас его тянет? Вперед, назад, вбок, влево. А он тянет его туда. Да, он опять тут тянет к этому прям. К городскому поплавку. Не может быть такого, чтобы в реальности так близко ставили к поплавкам. Что за фигня вообще? Click the battery master switch to turn it on. Start the engine. Lower water ruders for better control. Собака, он ударился об эту хрень опять. Turn avionics system power switch on. Блин, да что за фигня? Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. When ready, release the mooring anchor under / mooring parameters /. Как можно двинуться назад? Вот этот дурацкий став меня бесит. Реально в этом задании. Оно тупое какое-то. Начало у него идет совсем. Ну как так можно? То есть ему даже развернуться негде. Сейчас его ветер чуть понесет, и он ударит его в бок опять. Вот, чуть-чуть осталось. Start the engine. Start the engine. Пытайся, погоди ты. Start the engine. Lower water ruders for better control shift crossar. Turn avionics system power switch on. Taxi towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. You are off course. To reach the runway, turn to the right following your heading fog. Не. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. С корицей, что ли? Не люблю я корицу. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach Да, the я runway фолловю. threshold. Тихо ты. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold. Или мне кажется, или вот это добавили в водяной версии самолета? Надо посмотреть, кстати. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading fog until you reach the runway threshold.
Turn left to line up on a takeoff course of 043. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Так, 20 градусов флапс. Готово. О, стой, 40 лет. Ready for takeoff. Smoothly apply full power. Control direction using rudder. Apply full throttle for takeoff. Ща, подожди, я хочу выровнять. Чуть назад. Set forward pressure to get on step. If you begin to bounce, use like back pressure. You are heading too far right. Turn left slightly to heading 043. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Собака! Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Я же в прошлый раз взлетел. Почему это раз не получается? Хотя в прошлый раз я взлетел без этих, кстати, без флапсов. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on Дурацкий такой heading старт. 043. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043. Damage has been turned off. You may turn it on now for more realism. Please go through your pre-flight. Determine taxi route to runway 4W, then release the mooring anchor. Так, еще раз. Что мы должны будем сделать? And ready, release the mooring anchor under mooring parameters /. Carburetor heat is cold. Mixture rich. Lightly back pressure. Это вот так, что ли, назад? Ого. Ух ты, он даже говорит, сколько надо. Примерно. Прикольно. А это что такое? Хм, холодный. И, ну-ка. О, прикольно. И сейчас нас будет колбасить этот чертов поплавок. Ну что за фигня? Мы не плавать этим, ну что такое? Прям в упор в эту штуку он врезается. Потерни его обратно. Click the battery master switch to turn it on. Давай, выноси в бок. Давай быстрее, в бок. Click the battery master switch to turn Да it подожди on. ты, кукла Вуду, я тут пытаюсь это самое вот его. Start the engine.
Start the engine. Lower water rotors for better control. Shift plus R. Turn avionics system power switch on. Так, летим. Точнее, Taxi берем. towards water runway 4W. Многовато Follow your пива. heading pub until you reach the runway threshold. Сделаем его еще меньше в бутылке. To reach the runway, turn to the right following your heading pub. Камон, камон, камон. Что ж ты такая медленная? Вообще, чем удобны компьютерные игры, тем, что в отличие от симуляторов и настоящего, вообще, настоящий лед тоже медленный, кстати. Если кто не замечал, пока сидишь, пока ждешь в этом самолете, на пассажирском сиденье. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading Да, pub да, until да, you я reach the лечу, runway плыву. threshold. Плыву я туда. Кукла Вуду. О. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading pub until you reach the runway threshold. Continue taxiing towards water runway 4W, following your heading pub until you reach the runway threshold. О, разворот, Turn left разворот. to line up on a takeoff course of 043. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Так, 20 градусов стоит. Smoothly apply full power. Control direction using rudder. Apply full throttle for takeoff. Не беспокойся, что мы слишком близко к этим штукам, а учитывая мою способность контролировать движение самолета, я не долечу. Так, вот мы стабилизируем его. Давай, вот эта штука вышла вровень. Slight forward pressure to get on step. If you begin to bounce, use slight back pressure. Let the aircraft lift off at 65 knots. Climb straight out on heading 043, 600 feet per minute. Continue your climb on heading 043 at 600 feet per minute to 1000 feet. Raise your pontoon rotors now are. You are heading too far right, turn left slightly to heading 043. Continue your Почему climb он on heading переворачивает его? Я 043 не at понимаю, до 600 этого же feet per нормально minute to слетал. 1000 feet. You are heading too far left, Ладно, turn right slightly пока to хватит. heading 043.